shira sa tuni nti bi na ma ne dia Minuya me na won kasa enche bebre me na won kasa enche Erade nhira mo papa ane ahwefo nyina na tam no asesa kakra ya de erade asem ebro Thursday 7:30 to 8:30 be se si atam no asesa kakra e say ya ba Saturday 10:30 to 11:30 erade nhira mo nyina erade nhira mo message ni matuni di enemy of the cross Kristo Yesu asɛm no ho atamfo bebre wo wiase mu a omumu awurade bisi Yesu nya awurade bisi Yesu yampena ba sabi nkramofo bitimi kra ka sɛ Yesu Kristo yampena ba awurade hu mmɔbɔ hu papa ni ntia wonya hu ahemfo mu hene no menkyare hu me mekɔma asɛm no so 1 Corinthians chapter 1 verse 17 Wase Paul na ekasa no wase efise Kristo ansoma me same bobo asu na emom same me kansem pa no enye nyansa senkam praise the Lord na Kristo asenua no anye okwa hallelujah Paul na ekasa no wase Yesu Kristo ansoma me same me bobo asu na emom same me kan kwaje sem no me meka asempa no enye nyansa senkam Onkasi yankan nyansa senkam o wase enye nyansa senkam brofo no beka kire wo say 1 Corinthians 1:17 wase brofo no beka kire wo say for Christ sent me not to baptism but to preach the gospel not with wisdom of words praise the Lord for Christ sent me not to baptism but to preach the gospel praise the Lord Kristo ansoma me same mobo suo na mo same meka nkwaje sem no na enye nyansa senkam same de nwan na opiti afa nimdie to ho ya ka se nimdie ni nyansa na ya yente ase nyansa eye Kristo praise the Lord waso ansoma me same meka asem no nyansa senkam na Kristo asenua no ho anya okwa menua ba ma bia hia ni mogya to agu jinidi na kwa heaven ayema nso ama Dina samso na kwa heaven ayamanson ade amount. Praise the Lord. Osina Kristo asenua no anya okwa. Na asenua no asem ye nkwase asem a wona wo yira no. Na Yakobon tumi ma wona wareji ye nkwa. Praise the Lord. Asem ya yete afidie so kan ye nkwase asem ma. Nkwase asem obi a wayira, obi a wonkonkno antini mu, obi a wonim Kristo. Asenua no asem ye nkwase asem ma sa ankrofo no. Because onima wurade who pretty na bu afu onima wurade onima kwan ya fa sosoma wurade e wo honhom ne nokura mu o se enye nyansa senkam se nipa ne tiboni mu na wo hoahoa no soso ne so enye nyansa senkam praise the Lord enye nyansa senkam na Kristo asenua no ho anya de anye okwa ye wo enemy of the cross bebra bas asiso ye mu awurade ye appearance enchire Kristo ni ya bra bo ye bono enchire Kristo som minua ye wo nkofo bebra bas social media wo mu ye na awurade Yesu Kristo wo mu fo ma bra bo ma no wo mu nya kasatia e wo ye na awurade Yesu Kristo wo so wa ba Kristo som ni mu no wa bra bo enipa wo ba nyame fie no wo de appearance wo de wonu kasa na epam nipa ne de afiri awurade asafu mu awurade hu mobo ena no pai hweye no wanya Yesu Kristo asemia no ho atamfo hweye ene wanya enemy of the cross minu mi nti be ma ne hunama ne ofa akoate bia edito ne ho so enti wo ka kire wo 2 Corinthians 6:14 wo se ene wona wanyi ne atwen kwonu yakoro me na wo kan ho kakra 2 Corinthians 6:14 wase wo bra woni abosonsonfo ntam ayonkofa ebi abeka se obi okobosonsonko a ho asam na wo ka moma yentie mo ne wona wanyi ne yentwe kwonu yakoro twaka be na tene ne amumu wo anasa ayonkofa be na han ni esum wo praise the Lord
ana akro ye be na wa Kristo ni bury antam ana se chafa be na ogidi ni de wanyi ni ewo ana akro ye be na Yakopon asori fie ni abosonsom wo na Yakopon wote ase na sorry dan. Praise the Lord. Wose mo ni obi a wanyi Yesu Kristo nie oni Yesu Kristo one man son no ene ne ntwem konu yakro obi a wanyi Yesu Kristo nie no de Kristo din ato ne ho so na wan sache na ye no ene ne ntwem konu yakro menu ya yon kofo bebre wo no ma o ma ya enemy of the cross o ma ya Kristo asenua no atamfo sa babasi akwa asore na chen dan na no de akwa asore aya tiwade ene obi a wanyi Kristo nie antwem konu yakro ebi abeka sa abosonsom ho asem na oka onza woka wose ye Yakopon wote ase na sore dan enti na Yakopon se yemfiri wo mu na yente ye ho abrabon suban be na wo Kristo ni maami jide ni suban be na wo abrabon te bia be na wo ma wo de suma urade me bra wutie me abrabon be na wo abrabon te bia be na wo edura na jo na ya fo no kire se wo ye Kristo Yesu asenua no atamfo wo bo kro no wo adwuma mu no e kire se wo nsakira ye wo kodi awrade ho fel keke ye won kwafo bebre ho no mo bo wura nyame fi a wo mutimi nyi nyame sompanye de emfa nkire abrabo be na wo namu enti wo John 7:7 na wo se wiase ntumi ntane mo na me na etane me if you say me di adanse se wo nwuma ye de eye bone John 7:7 ewiase ntumi ntane me mele mi si ha o na mom Kristo na wotan no esanse me din wadanse ye na mo na etane mo mimi adofo a wusuma wurade wo honhom ne nukuram ye bu abonfia ye ka wo nsam amane nya wo ya ye won kwofo bebre onu a o mu ya sanua no ho atamfo hwehwe Kristo yie wo kwa so le to awade ya so nkire se o ankire se wusuma wurade o mpana ye fo no nkire se wusuma wurade enkwofo wo nsankeka ya ka manso twe na se wo so no eno nkire se wusuma wurade o hwehwe Kristo hwehwe Yesu Kristo wose se wa mu nkwaje ya ti se ya ba me papa wo ebire bi beba wo badwane atamuo ebire bi beba wo badwane atamuo wose ye Yakopon wote ase na sore dan se de Yakopon so aka se metna wo mu na manante wo mu no na mo ye Yakopon a wo mo ye Yakopon na mo ye Yakopon sore dan wate Yakopon wote ase no asore dan. Praise the Lord. Do you read 1 Corinthians 10:12 no sit ye ye ne se wo gina ho no wona wo se wo hunu be ma Yesu Kristo a wa brabo no suban ense no enti wo se de ye ne se wo gina ho no wo hwe yie ana wo anhwe ase ma me papa wutie me wo hwe me enti woni mo ya sure se woni be ma Yesu Kristo ana enti wonya wadi se obedi Yesu Kristo ho adanse ye wonya wadi se wa brabo na wo bo no be sakira afiri wa kwambone so ana yati nyame asama bre yati abre abusu sanka abusu sam kakra bi na be ma Yesu Kristo ba ugina bia e wo hen hweye na brabo wo suban ya wo mu no wanye enemy of the cross. Into Philippians na Philippians chapter 3 verse 17 Atifian se wo se asenu no atamfo ye won kwofo bebre wo mu si Yesu Kristo nya awurade enye ye ne moja na agi ni pankwa me kafo Yesu Kristo amaw eye evil spirit na de wo yesa wo se asenu no ho atamfo ye won kwofo bebre wo mu nsura awurade a wo ma ba social media empempem mu na tie wo san kwofo no mu tie wo nyina no wo nya sutie ema awurade asem because nipa na ba be ka say Yesu Kristo nya awurade ana wo follow na wudi na ti wasi asenu no watamfo wasi na nuanu munsua me na munhwa wona wonam saa no said ya mo wo yense nsususo no. Praise the Lord. 18 no na nipa bebre wo ho a manya wo ho asem nka ye na afa nso mi di ni suo me ka biam se wo ye Kristo asenu no watamfo. Praise the Lord. Osmafo Paul na eka no because oka edi ne ka because wa ye bida waye bida wose anuanu munsua me na mo hwe wona wonam saa no na nipa bebre wo ho amanya wo ho asem nka ye
na me di nisio me ka biam sa wo ye Kristo asɛnua no ho atamfo. To John 15 verse 18 na was say wiase tane mo hunu se me na etane me. Mo hunu se wotane me kane ansa na ere ye de etane mo. Wiase tane mo a mo hunu se etane me kane ansa na ye de etane mo. Praise the Lord. Wiase tane wa hunu se wotane be ma Yesu Kristo ansa na ere ye de etane wo. Anu ya no mo hwa won sua wo mo hwa won sua wona wonam saa no mo hwa won. Ana osoro boa de oboa no ho osoro boa de oboa no ho ena teteda na awrade toma na nya biam o ena awrade ntoma na biam o ofa duane me hye wo dem a mo de mo ho atu nyame asem so mo de nyame soma kyekere mo ho saa no awrade hu mobo wo se na nipa bebre wo ho a menya wo ho asem nka ye na afa me di ni so mereka biam se wo ye Kristo asɛnua no watamfo wana wiye ya ne waseye na wanyame ne yefunu na wani wanyame wo na ni wuom na asase so no ma ho na wodwene. Praise the Lord. Odwene kwa obafa so obawale mienu wodwene kwa obafa so obabo dwamaya wodwene kwa obafa so obasisi ni obake kankofo ho nsam obake kanipa tiri abo takra wojam wodwene kwa ya obafa so a obedi bone obawiawia nkrofo ne ma wanyame ne yefunu asase so no ma ho na wodwene. Amen. Onyame ne yefunu. Do Romans 8 verse 9 na was say what na wo ye Yesu Kristo dia no nyame honkonkono no ati wo mu na obi ni Kristo honhoma onya ne dia. Praise the Lord. Obi ni Yesu Kristo honhoma obi betimi akwa asori all right obi betimi akwa asori da bia all right eso na nyame honkonkono nya da antini mu hwehwe Kristo yie say yampase wo be ma Yesu Kristo ma usuman ne wabrabo ense no say yampase wo se be ma Yesu Kristo a ma ne honhom entena wo mu di Yesu asuafo Peter okabi na asuafo no mu ba ko Peter okabi. 1 Peter 4 verse 2 wo se honam asetena bra aka na wantena se ma nipa kono bio de mo bia tena se ama Nyankopon apede ana no pai me kanfo ba ma Yesu Kristo ama wo na fa no Yesu tie ema Awurade asem Yesu tie ema Awurade asem meto aso wana wiye ye oseye na wonyame ne yefunu na wani onyame wo na ni wuom asase so no ma ho na wodwene na yande ye man ebuo no wo soro efiri soro honom na ye twen agenkwa woni ye na Awurade Yesu Kristo a obesatira ye na ho brase ni padua ahina wani si bema si abrantia wo Yesu Kristo ahina wani si heavy anase wani si nkofo ne ma so ewiase ne ma so ewiase afawdo no mu ewiase de wa ya akoa hwehwe Kristo yana ya maya ya buo no ewo soro ho yana ya charge nkwa Yesu Kristo a obesatira ye na ho brase ni padua. To Ephesians chapter 5 verse 15 na was it antimonsha na mo nanti yie antimonanti yie monanti yie. Praise the Lord. Antimonsha monanti yie Ephesians 5:15 monja monanti yie fisa na ye wo mu ye na bone ye antimonja nipa woni mi nyanse mo ye nipa wo mu de Awurade pani yie ana preacher fa nimdia bata ho on so smafo Paul kan ye wo se enye nyansa senka ewiase nyansa nya no na asɛnua no ho anya kwa obi aye adwuma na to ho eya me ya sa brabo ni suban ye na mu no ye nse Kristo no ya brabo ense ba ma Yesu Kristo winim Yesu Kristo ma yonkofa enam wosuti yeso enam Yesu Kristo ma yonkofa enam suti yeso. John 15 verse 1 John 15 verse 7 tifia semono wase Kristo ma yonkofa nam osuti yeso bra once why say kwa sorry na wonya suti ye ma Awurade asem bra ne kwa sorry all right but wonya suti otwabi didi ahoya atinimu obi koso na ne ya ahoya atinimu
Why is our qua son and our brabo and Sabama Yesu Christo? Why is our qua son so for pretty now so or pretty Yamia some no fun Juma? Oh, you send you on 1 time for Timothy 11:12 or say, a free Johannes Subani Subasin, so I hear ni brasso. Now, 1 hour and near better than fun and near den so 1 hour and near brasso or having a corner or Yabo Trobo or Nancy a quime you or Nancy Bakum or Bow and Ajana Boswa. Say, be any better to one Bema Christo, don't tell. Be any what? Ye ni Nyankopon ho modemmo. Ye ni Nyankopon ho modemmo de so ye nim diem. Ye nim diem. Tete na Kristo so ma fekeke. Anya na nipa ba yin sika to collection this wa kasa wa 5 pound 5 euros. Oba kasa wo se bia wo tie wo Germany wo Britain. Wo Holland. Shiro awurade wate. Enfa wo mu no nyansa ensi wo ebia wo man Ghana mu abrabo ni suban ya wo mu no ensa ba ma Yesu Kristo nantena kwan so tete for Bible so to do na hunyade ne wo niam e de bo awurade adwuma enna korase kura betokura ye manso ama oni nyamentam wunni ma awurade nim dia fam. Romans chapter 10 was say Israel pon kwaje nam gidie so oba. Praise the Lord. And we are known makuma mwadia me penne me koto slam se me koto no slam Nyankopon se wo benya nkwa. Praise the Lord. And we are no makuma mwadia ene me koto slam Nyankopon se ka bonya nkwa abra asori a wo kwa ubufa so a wadani asori se party no sister waso wabobo bie ni tokuro bebre no jaina amwa agbatwa ko sayemu woni musa wo ya sanu ya no watanfo. Because you Christo wo you demon e wo mu makuma ma dia mesra ne say asori a wo kɔ no ubenya dan kwa na me di wona dance ye say wo Nyankopon ho mode na so oni ni die mu. Verse 3 na woni Oni Nyankopon tene na wo hwehwe se wonde wontene ne isi wonti omra won ho ase anse Nyankopon tene na se. Praise the Lord. Na Kristo ne mbra na wie ye ma wona wagidie nyina akotene ne mu o Nyankopon ho modembo obedwale na asori ye o antuma wapamunti atade abra na kotosi utu akotonti ana wo kwaso nyame suro bia nyedai antini mu. John 10:27 na was in na menwan tie me ne na so wodi beti na mema won dan kwa menwan tie me ne aya no kura se wo ka Yesu Kristo dwan ne ho a wa brabo usuban no ebese be ma Yesu Kristo kwai se wo kwa sorry obi na siesie nkonwa no so wa pepa so ndem wo wa kotena so aso sofo na pichi wo se mfa nya adwuma ada ya munyai we mu sika no mo pe asem na o kan ye ne de wo mfa nya adwuma o ba collection no to ye ne de o kan ho asem twenyi ye no wanya be ma Yesu Kristo me no nti ya de pia wo ni mfi me no nti wo be fa akote bia to no so hwe ye no wanya asenua no ho atamfo wonni mu Nyankopon ho mode mo so be dwara kwa asore wo be dwara kwa asore bet wonni ni nimdie mu wonni se ye so awurade wo honhom ne nukura mu wo John 4:24 no so Nyankopon ye honhom na wona wo sore na se wo sore no wo honhom ne nukura mu. Praise the Lord. Wonni Nyankopon wo nimdie mu wo so awurade wo honam na afisa wonam ye de ko heaven. Sister wo ya church goer bra wo ya church goer wo fisa wonam ye de ko heaven. Ka Romans 14:17 kan kira se Nyankopon ani anya didie ne nom de Nyankopon de ye tene ni mo nigie ani wo nkonkuru mo nigie nyame so nya ayi se ma twi makeups akotena Sunday so fu be kasa me fanya adwuma nyame so nya se make ka manfo wo se nyame asem ba na buafu nyame so nya sa. Praise the Lord. Wase wonne onim Nyankopon tene ne no wonnim Yesu Kristo mra wonni ne nsama wahye di so wonnim wo hwehwe se wankasa wodi otene ne isi wo eye better se wo be change wa brabo no suban no character ema nyame asem abeyepe
asin se wakasa wo de wa brabo e be tan ne amanyame asem aye pe wo boada. We 2 Peter chapter 3 verse 7 na was say nyame asem wo de asie wo de akura ama atamuo ama oja ene nipa mu yose ya da ne ti de asem tin twam da. Aya better say wo be mu wa brabo as Christ. Since wakasa wo be tan nyame asem na ne wakasa wa brabo aba be ye pe. Mami a wutie me, sister wutie me. Jankofo nsa keka wate. Jai, na emwa. Waso woni Nyankopon modde na so woni nimdie mu. Woni Nyankopon woni nimdie mu. Wo hwehwe se wode wo tene ne ye de esi wo. Tene ne no, o hwehwe se wo no kasa de ne de ye de esi wo no. Tuya Matthew chapter 5 verse 10 na, wo se nhira ne wo na tene ni ti watawon wona waso ahini ye won dia enhira ne wona atene ne nti ye tan sam krofo no wo mo na ahini ye won dia because wa bona dwene po so ma bibia mu na bam wo ma wa asama wo be kana ntu ni sinti dua da wa bona dwene po because woni me dia wo hunu enhira ne wona tene ne nti watawon na wona waso ahini ye no aye won dia. Na wonim Nyankopon tene na wo hwehwe se wode won tene ni si wonti omra wo ho ase nhye Nyankopon tene na se ada na wo mra wo ho ase manyame asem wa me ma wo so sister wo ye no kura se wasa kira ka ho brase yesu atimu ka ho brase yesu atimu me no we asem bi of 1 Peter. Say dia me brana ya na isha. 1 Peter chapter 4 verse 12. Amani huna Kristo nti wo hunu. Praise the Lord. Kristo nti ye be yaw. Kristo nti ye be di ho bo ye bo bu ho bo fie be keka wo nsam. Amani mu abam. Me nua gidi ni, me nua Kristo ni. Papa we evangelist. Papa we sofo ma bibia bu abam. Wasi adofo mama amane hunu ja aso wo mumun se wode so ma hwe no nyamo sa de fufuro bi na yawo ebi no afom ya kunkum bi ebi ne wo mama yafta ai kum ne ba e de mawurade na wotene ne kakra wu di so na ye keka ho nsama abo afu ya kumbi ya di ya tibi anwam ya sister Steven abo ya sister for na abo to your 1 Timothy chapter 4 verse 1 na was na na di akire ne babi no mafa na da wo mi ahon bone nkire ho atwe won ho frigidie ne ho tena de wasua no ho ahon bone nkire babira ba wiase mu a chinipa afiri awurade asem ho chinipa afiri Kristo emra ho enti wase amama ne hunu ja aso wo mu a ba ma Yesu Kristo de so wahwe ne nya wo sa de fufuro bi na eyew na emom sadia mu ye Kristo amane hunu no fafafo no muma moni nye na so woyi na ni bonyam na dia mo dia husan ama moni agenso efise wo ya mu Kristo dinti anhira ne mo enemy of the cross o mo ya sanu ya no watamfo no wo ya wo Kristo dinti anhira ne ho. Praise the Lord. Nhira ne mo efise ni bonyam ne Nyankopon hum wo mo so na mo ma mu bi hunu amane se owudifo ana owifo ana odeboyefo ana osempefo obi ni nsemu na so ohuna mane so Kristo ni a o ma na ni nwu na mane hye Nyankopon ni wonyam oni din mu. Praise the Lord. Emu obi huna mane se owudifo kunkum ni pa ya abortion amane hunu na bonsam de ato so wate uni be oni ba nyima siko yitugu menya ready sama wo na meni nkana ta meni pipes o dada wo amane huna mane se owudifo na owifo kromfo ti adwuma mu na owiewia adwuma ni sika wote adwuma nkofo aye adwuma no osisi wo wotete o musika no de agu ne de so woni musa wo yes asem ya no watamfo. Proverbs 28 verse 9 was it you na sofri nyame asana ne mrati o ne mpai bompo ya chiwade ufisa no ye do be ko heaven owifo ana wode boyefo ana osempefo bi nim nsemu me de bia ba Kristo ni manya sada binom nsam
obi won ma binom nsam hia no che won kasa na brabom suban ya kita no nya na dwe so obesa kire wo amanfo de no why the all check it what is said jai me kanfo ba ma Yesu Kristo ama say honhum ani usunti na wo yesa no ye honhum ni uso yati me nua Kristo sa wo suma wurade na nkofo bi aye omo enemy of the cross asisi wo kwan a ema waba mu Bible say otiri ni niam na ye do so wurade gini ye the afri ni nyina mu no so ya wo Kristo dinti a enhira no efisa ni bonyam ni Yakobon honhum ye dai ewo wo so edi Paul catch Timothy ewo 2 Timothy chapter 4 verse 14 to 15 was say Alexander ko bredu fo ye me boni pi na wo so hwe wo yie ewo ne ho ya nkofo bebre wo hono ma ukuta adoma chede wo asafo mukro besi kwai say ya nyom to say ya sempaka say ya tese obesi kwan obebu wabam wo de akra ba nyame fie no na wo de na appearance apam no akonya na si wo no otena konya so de ne bag e de si nchen sister awo ya dekeness is hwe yie ana wanya asem ya no watamfo wontimi kwotwe akra eda na se sofo na kwotwe akra de aba wo de woni usuban apam no wo dwane atemwo hwehwe Kristo hwehwe ba ma Yesu Kristo yie na wo hu no wa brabo ense no wa brabo ense no Osi Alexander ko bredu fo ye me boni pie wa Alexander ko bredu fo a ebebre wo hono mo won safo mu obo be pamo sankofo mo che wa safo wo pa mo che wo o mo nso aba wo Kristo sum ni suban na brabo na num kasa a kire ni nipadua na num kasa kasa gu ne hu fi on satira ye onim Kristo onya na dwene se wo twe akra ade a Bible say akra ba ko satira bofo people mani je no wo de ni suban ebetiti ni pantam suban ya kita wo no satira wate sister satira bra unu Kristo fa homa Yesu Kristo fa homa ni yie oso obi ba Kristo ma ya body afofo ne madada na ide atwam kane suban kane abrabo na wonamu no atwam ko ti Revelation 2 verse 9 na wosin surama ne bia wo behu hye wo honam de nipa begu afiase me kanfo Yesu Kristo akọ ade na ma ahe na wakoduru ahe na wone nam sister ahe na wone nam bra wo ya sure sa wonam kwan so pe heaven akọ New Jerusalem no wo bo wadwene posa wonam so ani ya chake wo life ani ya chake wa bra bo a wonam chake suban ya kitao a wo di siasafo ni mu hono no chake praise the Lord. Oso ya wo Kristo dinti anhira ne mo efisa ni bonyam ne Yakobon mo ye dan ewo mo so hallelujah. You have 1 Timothy says to for no se kugidie kopa no ugidie kopa na ne sai so dan kwa wa bodin afra won uti mo se bi every Monday ko si Sunday ni nyina na adwene nyina ye na djuma kugidie kopa nyam yasam onsua antini mu opia bonti se si ade so fokan onim but enwuma na ye to na onim na na tire se wiase tete ani pani eti won kwafo bebre won man ke ye ezenka ye pa sofo a wo hye na ke ye twom deliverance ama hunfi ya de tutu firi wo mu because o ma ye mre wo nyam sum ni mu empa ye kromu ntimi mo fast o ntimi nya nyame asem ontimi nsua o se kugidi ye kompa no so dan kwa wo body fro pa mu kan yie ugidi ye kompa na ne sai as evangelist ugidi ye kompa na ne sai udi sika na de si woni so sika wadwene nyina ye sika ba kan kwanje samana mani pasa charge so charge no hwehwe Kristo na wonya hu no wonya ehu ba ma Yesu Kristo wonya hu no Kristo hwehwe ni ye na fa wo life e ma no abraboni suban ya wo mu no o ya aya semia no atamfo ba ma Yesu Kristo tesoro wonum se ya wo hyew no wo se wo mu abrabo wo na mu no wo se me bai o ya ma mi wo abi wo ye no aya kwa o de na dwene nyina to sika so sika na tete na Awurade toma na ni ho biemu ana Bible sin sanya adwuma ni dia no kore but emfa wo wura no wakoma enko sika na adwuma mu ewiase na kono de betwama kono na sam de erenya dai entwamu kwa Matthew 24:35 oso ni asase betwama ko
na me masemfua entwamu da masem entwamu da we asem bi wo John woman na etoso mienu no 2 John chapter 1 verse 18 no wose mo hya mo yie na ma anhwere de ya ye adwuma anya no na emom monya katuamu. Praise the Lord. Obi ayi adwuma na to ho wose hweyie ana wonum kasa nto obi sintidua hweyie ana anema wonamu no anto bi sintidua hweyie ubisan say broni bisan say are you a Christian? Are you a Christian or Muslim? Onka Muslim da. I'm a Christian. Nso na wo hwe ne so hwe ne forma. Anche Kristo ni. Obi be bisam say nyamesom ntentadiem. Nyamesom suban, nyamesom antipiriti mo. Say wano awu be piriti. Na wo fa nya adwuma useless. Nyamesom antipiriti mu. Enti ameka say we are man of God, we are sampakani, we are evangelist, the capiriti wo. She pretty wounds are some do so, and some of the catch ruby. Was in the motion who ye, the mansion, the Ayayo Juma and Yano, Namonia Akatuamu. No biala or former on Tena Christo Chilemuno, or Ninyan Copon, praise the Lord. Obia or form, not so for Casa was in Fanya Juma. Obia or form. Na watimi kenkan urade asem na no awo ontimi ni so onima urade onkonkon te sa nipa ni mu mpo no wahu urade ena na mesuma urade hye ya sore ndie sie na so ene ye de ba ye fie na sie ena ye suma urade 18 years 22 years ni enso wonum kasa yi to wona anwanse na gu ho on sa kiraye sister on sa kiraye 2 John 12:26 na wose so obi som yamani ni mati Yesu Kristo da kan wansem no asuafo no mo pa omo wachi o wose se obi som yamani ni mati na ba bia me wono e ho na me somfo so be de ebeba obi som yamani ni mati ya de odi asoro panyi na nyeye ya de wo ya deke na sese nyeye onum kasa nye wose se obi som yamani ni mati na ba bia me wono ho na me somfo so be de ebeba. Praise the Lord. Na mo hye na mo hwere de ya ye ho adwuma no osomafo Paul na e ka kire wo no Yesu Kristo aba ade ni moja aba egu wiase mu ama adasaman a nipa nam so anya nkwaje hweyie na wan hwere de osomafo Paul mo ye ho adwuma no hweyie na wan hwere ya de wasi panyini ntini wo mu nipa bia ne mo na manya katuamu na obiara ofun no ntena Kristo nkyerechire mu no oni Nyankopon na de otena nkyerechire nu mu no ono na wo agya no ne oba no na so obi ba mo nkyɛn na onkura nkyerechire ya mo nye no nkomu fie na anso mo nkyea no. Praise the Lord. The entire Bible see every wo mu Psalm 1:1 enhyira ne woni pa wonante abonefo agina mu na wanyina ne boyefo kwan so no ntena fedifo tena bi mo no alomo bi tesa bi nsa ba wo mo no Guinness ebi ya elders bi ya sofo sanko for Bible see every wo mu what was so bi ofum no ntena Kristo nkyerechire mu no oni Nyankopon na me de bi twa kakra me nom kase me mane mmome unni ma urade ya de wadi panyini kwa unni ma urade osin hyira ne woni pa wonante abonefo agina mu na wanyina ne boyefo kwan so no ntena fedifo tena bia obi ensa ba unni so we Lucifer nua guno wate bra sister obi ensa ba guno uko praise bi Anglican Roman on satraye hwehwe Kristo yie obiara wo fom na wantena Kristo nkyerechire mu no woni mu Nyankopon na obiara wo tena nkyerechire wo de woni mu agya no na obi ba wo nkyɛn na se wonkuta saa nkyerechire yi a bra enye wo nua no no Bible ni kita no kwabete enye wo nua no because woni ni nkura honhom ba ko Bible say ya honhom ne ya honhom dia danse se ye Nyankopon ba
Unini nkura honhom baako. So far say was what din na to no so ye Kristo ni. Na wan ye Awurade ahyede so unini nkura honhom baako. Unini nkura honhom baako. Obia na ofon no ntere Kristo nkyere mu no nim nyame. Matthew 6:24 na Yesu Kristo kan ho asem. Wo se obi na ntimi nsuma wura no mie no beda baako na wata baako. Obi ntimi nsum Nyankopon ne mama hunyade ye. Kwose da ye hyira Awurade wo fie no okọ adwuma. Kwose da full time ni nyina wo ye adwuma. Okọ 6 to 6 no apon no abafie no abadidia no ada. Say the Bible can say nyamesom enya obi mu ho no onyame ne ye fono asase so no ma ho na wodwene. Shisha Kristo wate say ya no krasa wo pe heaven akwa bo wodwene po ene na tetefo no gina ma ye kunkum wo mo no omotimi gina ye sa bra wontimi nyina na ne sesesi ne ba na abaje wonje wadwene wo sika so sesesi ba ne se ka se wo baje o se meje momfa mame abeda na metimi awe me ma because watete nkura no wo Kristo mo watete nkura ne se wo nkura ne ye Holland nkura nkura ne ye Belgium nkura ne ye Holland nkura ne aye Britain nkura ti nyamisuro anti wo mu nyamisuro ebinti nkura ni Yesu Kristo kan ho asem kan ho asem de ato ho menua erincha na Yesu Kristo abao erincha na ba ma Yesu Kristo aba suban ba na wonam mu aniema ba na wonam mu wonsa wotia so de obeso oji obi kunu wi ataso so obi kunu na obeje no adaye ono ana mewu ama no sister ya kono bone wate hwehwe wo de ya kono bone Otia Sunday ma umprafo be se nan so for ma privilege se wo priti wo tin tonwe mo Sunday mo che se when your opportunity se wo pe he unya heaven ko never Kristo so man tesa Romans 2:5 no so akoma den akoma wo priwinti wo aboabo abufuo de ba e de twa abufuo ni Yakopon atentene ni na di ye dan wo na obesusu nipa nyuma so ade ama wo maako na wo na wo de papa yo mu bua so tohwehwe ni monyam ni ani die ani ade a empro no be ma wo dan kwa na wo na wo fra tutupam no antie no kure no tie de antene no obenya afobuo ni awreho ano na abahu se unyuma wo ye no Galatians 6:7 mo na adam wo Yakopon si na twetwe o sister de wo guna no na obetwa wale so san twempena guso abomination atiwade onza wo de ba lock aka hukunu ususu okunu wale anso so wasan nyim obi wo nchen odi ba lock aka wo yire eye fiade yo hwehwe Kristo ba Yesu Kristo amaya ho kwan yo onkonkon amaya ho kwan na sama amaya ho kwan say yo wale san twempena guso amaya ho kwan Wa ya ho kwan. Praise the Lord. Wa ya ho kwan. Menua hwehwe Kristo yiye wate. Hwehwe ni yiye. Suban ba na wonam mu, tebia ba na wonam mu. Ena no pa me kanfo ba ma Yesu Kristo amaw. Se wo huni yiye. Bible se die na betete woni Kristo dontam. Romans 8:35. Die na betete woni Kristo dontam o kan. Ompana na betete Kristo dontam. Abufu betima tete woni Kristo dontam. Ma bibi bia tete woni Kristo dontam. Praise the Lord. Ma bibi bia tete woni Kristo dontam. Ma bibi bia tete woni Kristo dontam. Praise the Lord. The 1 Corinthians 10:32. Abrabo panwa futuo, praise the Lord. Wagaza abrabo boni yo. So mo jeje boni so wa boni. Na me de ma sorry mu de me de mensam ye tu sen kra abra meje. Na nyame hwehwe ni po redom. Wotimi mo Kristo, man of God. Wotimi mo Kristo, woman of God. Wotimi emwa no. Wotwea kra onya nipa nko 72. Onya nipa oyi nipa nko aduosum yenu. Okona aka 11
12 no kro pa won se wo na ode asafo na si won so no wo kono bonsam sa yi baako nyo na de ayi 1 million 2 million be kwakoma awurade ja office asom dan na bomb na kire se dom a wanya o da bi o ewura wom osuboni Yohani kan wo se Yesu Kristo ono wo ba no na be proper aproye hofita na ntata no be wuso. Praise the Lord. No na de 2 million don 2 million be kwakoma Christ wo se abrabo pa wo futuo monya de to Yudania na Heleni ananya kopon safu sintidua untimi motene na ebro bi bot so na how na ubu ke kana won na ubu afu hwehwe Kristo unhu no ose monya de to Yudania na Heleni ananya kopon safu sintidua sadia me so me hwehwe ase me so nipa nyina ni no ma nyina mu no na me hwehwe de yema menko na emom de yema dodo na waje won kwa kan sam no ma nipa ne nsachira na yetima de ne nkwa. Praise the Lord. Kan sam no ema nipa ne nsachira na yetimi ayedai age ne nkwa. Menua me kanfo Yesu Kristo de na mawo hweye na wanye asenua ne ho atamfo hweye na abraba wo bono wanye asenua ne ho atamfo oba kwaso le sofu be priti asem na obeka but wo mfa nya adwuma okokoye dai ana munya na kakra obesa kira nya wona fiti wa fiti pele kope se nipa na nya na dwene se wo sakira asem na beba bia wo fa nya adwuma ebeba bia na wo de skills be de be ma no enne me kwaso le kina me kwaso re ubehu na time ne de ekọ minua asenua no ho tamfo bebre abawi ase senua no ho atamfo bebre abawi ase First John 3:13 na wo se anuanom wiase tanemo a munu se mo ma na nya no nwanwa ye de ye dim se ye twamafuru owuo mu konkom fi se ye do anuanom na de woni do no te owuo mu wiase tan wa utuma wurade wo honhom ne kuramu a wona Lucifer aniwa oso wiase tan wo ma na nya wo nwanwa afi se wurade Christ age wafuru owuo mu de wo ye de ekonkom si bra a wo asore sister sachira wate hwehwe Kristo yiye wate suban be na wonam abrabo be na wonam a wo se be ma Yesu Kristo onya wurade nya ni moja na agi ni pankwa kramoni me kanfo Yesu Kristo de na ma John chapter 3:36 wo se de oji obani die no wodan kwa na de onye obani nie no ore hunu nkwa na Yakobon bufuo sai that da so hwe yiye no wanya asenu ya no watamfo fa homa Kristo ere nche na waba fa homa be ma Yesu Kristo yiye na ere nche na waba me de masam eba wieye me no hwe asem bi o Mika 6:8 so aka de ya kire woni pa ane de awrade hwehwe no wo enya bibia se adoye pene atenatene ni Yakobon tene ni nimdiem aka de ya kire woni pa ne de awrade hwehwe no wo ani ahobrase de uni sa odi Yakobon be nante wo honhom ne kuramu. Praise the Lord. Aka de ye akire wo akande ye e de akire wo onipa ni de awrade hwehwe no wo enya bibia se adoye pene atenatene ni Yakobon ni diem fa ho tu be ma Yesu Kristo so me kanfo Yesu Kristo ma se wo do Yesu Kristo ensan no wi ase ani mu niema fa ho ma Yesu Kristo ere nche na waba awrade enhira me na wo bom paye odonfo ni mobrohunfo ena no pay so ye kamafo ye da wase wasam abawo wasam se ye wonkofo bebre wonu a wo ye Kristo wasenua no watamfo awrade bua ye ni yentimi ntwe wo ho firi sankrofo no ho na nche na wo pie wani monyam ye anya oyiraba ye da wase ye hye wudi ani monyam bebre se wadi nkuni mama ye wo wudi mu nti amen. Me sha do some no ana mu say sha bia ni patu ni pagoro wrong bia it was all yes no wo Christ no odi adanse say was say something say you may now subscribe.